Okay. Okay. Good afternoon, good evening, good morning. I think we have viewers from across the world, hopefully. Um, I thank all of you who have joined for this virtual event. It is a proud moment for ICCW to have completed 6 years. When we planned this event, little did we anticipate that a terror attack would happen in the beautiful meadows of Pahalgam in Kashmir. We think it is best to observe a few moments of silence, to pray for the departed souls, and to give strength to the family and friends. Okay, so today also marks 39 years since the Chernobyl disaster in a nuclear power station in erstwhile Soviet Union. We hope today's event serves as a wake-up call for all of us to realize the value of life and the benefits of giving as opposed to taking. The more we give, the more sustainable the world becomes, and the more we will receive. And receiving is always better than taking. So with this, I will run through a quick slide deck. I don't want to make it a very formal presentation, but I would like to share some of the highlights of ICCW during the past 6 years to kick off the proceedings today. So just give me a moment. Okay. So ICCW has practiced giving in the 6 years of its existence. It has not been easy at all, considering that we are not a funded institution, but rather a startup. Inaugurated in 2019, even before we could set up our infrastructure fully, the pandemic struck, and it took us about 15 months before things became normal, or the new normal, as they said then. Being a center focused on water, an essential life-giving substance, was an immense challenge. Water is perceived as a right and expected to be freely available. And I mean that literally, freely available. When the consumer does not expect to pay for water, where exactly is the value capture? How can the supply chain make money? The center is housed in a prime location, the IIT Madras Research Park, which is an excellent ecosystem for innovation and entrepreneurship. But it is also prime real estate. There is demand for space, and the atmosphere within is highly competitive. ICCW does compete with the corporates like Saint-Gobain, TCS, Pfizer, to name just a few, and centers of excellence for health tech, electric vehicles, 5G, etc., where the end customer is willing to pay more. However, thanks to Professor T. Pradeep's pioneering work in water purification that impacted over 1 million households, and H.T. Parekh Foundation's largesse, who gave us the initial grant of rupees 8 crores, we were able to invest in world-class infrastructure. But when we inaugurated the center on 22nd April 2019, we were staring at a deficit of rupees 6 crores to be paid to the research park as lease advance and zero working capital. So it was entirely up to the early bunch of employees to leverage our strengths and exploit the opportunities. And as for opportunities, there were plenty. We set out with a simple mission and vision, enabling clean water for all and focusing on disruptive ideas for change. Engaging stakeholders became very important as water touched everyone.
This picture here is taken from this year's Mahakumbh Mela, where we were given the opportunity to study the water management. I must extend my deep gratitude to our employees and our partners who placed their trust in the center from the very beginning. Projects and contributions received from Marman, Buckman, Xylem, IIT Madras, alumni, Akamai, Indian Oil Corporation, and many others helped us to tide over the pandemic period. We had to continue to pay rent to Research Park, of course, and also pay salaries. We were also fortunate to get a big project from the state of Punjab for arsenic remediation using the award-winning Amrit technology. We realized that if we are open to opportunities and ready to take up any project, survival was not an issue. We also realized that though the end consumer expected clean water to be free, she was actually paying a heavy price in the form of coping costs. Women and children walk miles to fetch water every day. Children often miss school. There were medical costs due to waterborne diseases, and simply a price had to be paid for bore wells and pumping or bottled water, etc. The supply chain was paying a heavy price too, and the utilities were bleeding. Surface water bodies were contaminated, and groundwater was being overexploited. Rainwater was not harvested well enough, and it was causing floods and droughts alternately. Industries were facing pressures for zero liquid discharge and groundwater extraction. They were forced to buy water to run their factories. Agriculture, where more than 70% of consumers of water, was suffering too. We realized the humongous amount of work before us and got busy. Our scientists developed sensors that could not only measure water quality as accurately as a lab, but also instantly, and send the data to the cloud with geo coordinates. This completely eliminated the skill and human errors. Stationary and mobile units of these sensors have been deployed in villages to support the Jal Jeevan Mission's Drink from Tap initiatives. Likewise, sensors have been developed for measuring wastewater parameters and new age contaminants. The attempt is to democratize water quality information and speed up decision making. Our scientists have also developed solutions for industrial effluents, for textile, automobile, tanneries, pulp and paper industries to maximize recycling and minimize freshwater withdrawal. This makes more water available for adjoining communities. We found connections with inventors across India and many from other parts of the world, people passionate about improving water security. We validated their technologies and promoted them actively through our network. We realized that we were generating huge amounts of data and inducted data analysts to analyze and build models of water data, to explore correlation between water and health and water and energy. Water touches almost every one of the UN Strategic Development Goals, or SDGs. So hydroinformatics became an invaluable tool to predict water availability, quality, floods and droughts, as well as performance of water infrastructure through digital twins. Industrial water audits was the very first activity we took up. And it is amazing how a simple water audit and measurements can expose significant water saving opportunities, not just for industrial units, but also buildings such as hotels, hospitals, tech parks, malls, educational institutions, and housing communities. By digitizing the water audit data, we see immense potential for benchmarking best practices, synergizing water usage across the ecosystem. Safe drinking water continues to be a challenge everywhere, but mostly in rural India, where the convenience and affordability of bottled water does not exist. Thanks to emerging technologies for arsenic, fluoride, iron, and TDS removal that minimize reject water, retain essential minerals, and reduce space and energy footprints, we were able to provide about 150 plus communities with safe drinking water systems, employing a social business model and behavioral change initiatives. Water security studies in districts exposed huge opportunities for groundwater recharging,
grey water recycling, pipeline leak detection, reduction, rejuvenation of water bodies for farm ponds and aquaculture. In these activities, the partnership with NGOs was invaluable, and it is through their knowledge and expertise of the ground realities that we were able to blend technology with tradition and come out with winning formulas for implementation. We met several experts from industry, academia, government, and freelance citizens. Through them, we were able to curate training programs for capacity building of government engineers, corporate utility managers, college and school students, and the general public. We learned a great deal from these programs and were happy to see the changes implemented by the participants, including internships gained by the students. We believe that orienting more and more youth to take up careers in water is the only way to mitigate the looming water crisis. We plan to engage students on a large scale in rejuvenating water bodies. Through this field experience, they would learn life skills that should go a long way to make our planet sustainable. Last but not the least is the startup ecosystem. We were fortunate to touch base with fantastic founders and were astonished at their vision and commitment. Of course, they needed mentoring, help in technology validation, understanding customers, their pain points, value propositions, build revenue models, understand supply chain, product design, so on and so on. And a full-fledged Waterpreneur studio was created to provide a one-stop shop for startups in the water sector. We were fortunate to get funding from Akamai Technology CSR Trust to kick off an accelerator program in 2020. And since then, through 8 cohorts, more than 25 startups have been either accelerated or incubated. We are happy to see that they are beginning to make customer revenue and also evoke the interest of investors. We are seeking patient investors to partner with, to whom we will offer curated startups that minimize business risk. Our startups also have the advantage of being socially responsible. We help them measure the social impact that they are creating. This helps them become ESG compliant early in the day. I thank you all for your attention and invite Professor Pradeep, Institute Professor, IIT Madras, and faculty in charge of ICCW to say a few words on this occasion. Thank you. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. This mission of taking rivers to people is a sequel to the Rivers of India initiative that we had some years ago. So I'm glad to tell you that musical video was a roaring success. This happened because of the tremendous efforts of Kanix Kanikeshwaran and his passion, devotion, tremendous skills, his capacity to move people across continents. That made it possible. And I have seen how the lyrics, how the video has transformed classrooms. Because I know that one of my friends in the US used it in his classroom to create value for water, awareness for water. So thank you, Kanix, for doing this. And again, coming forward with this great idea on rivers of Tamil Nadu. Rivers are the lifelines of societies.
Rivers are another form of rain. Rivers have made it possible for civilizations to grow, to nurture. If you were to look into the rivers scientifically, you see that our languages were born at the riverbanks. So much about rivers and water. And it is natural that when that comes to you in a musical form, it gets into your blood. It becomes your DNA. And in this great initiative, we are trying to connect rivers of our region to people of the world, because music is global. Hopefully, you will enjoy this, and your participation will enrich our society to care for water, care for rivers, care for our motherland, care for our civilization. In this difficult time of crisis, this soothing musical video will enrich or empower ourselves to take this suffering that we have witnessed in the past few days and give us more courage to face the troubles ahead of us, not only because of this crisis that we just now witnessed, but also because of the many crises, because of the climate crisis and several others ahead of us. I see this as a great beginning and a great effort that we all should remember, and we all should continue to support. Wish you all the very best. Wish you Connects and your team all the very best. Thank you. Thank you, Professor Pradeep. Professor Kamakoti is in another event, and there was information received that he will try to join, but not exactly sure when he would join. So while we await his presence, I would now invite Professor S. Janakarajan. Professor Janakarajan is currently the president of South Asia Consortium for Interdisciplinary Water Resources, Hyderabad. Formerly a professor and director of Madras Institute of Development Studies, Chennai. Professor Janakarajan basically is an economist, and he obtained his master's degree from Madras Christian College, Chennai, and a PhD from Madras Institute of Development Studies. Teaching cum postdoctoral work was carried out at Cornell University, and he is a visiting professor at National Development Research Center, University of Oxford. Professorial Research Associate at Center for Water and Development, SOAS, University of London for several years. He is a member of the Advisory Committee for Urban Flood Mitigation in Chennai Metro, constituted by the Government of Tamil Nadu. His research interests include land, water, and people, rural and urban water, ecology and environment, climate change, urban floods and mitigation, climate adaptation, delta vulnerability, climate extreme events, and other related issues. His current interests include urban water and urban floods, wetlands, climate and climate resilience, climate literacy, and outreach. He has published several books and papers in various national and international journals. I think we could get no better person to be the chief guest for today. So I hand over to Professor Janakarajan to share his views
on this occasion. Over to you, sir. Thank you, Dr. Nandakumar. I hope I'm audible. Yes. Yeah, okay. First of all, let me congratulate ICCW for completing 6 years. Particularly, as Dr. Nandakumar said, it was started in 2019 at the peak of the COVID, and now survived through, and now actually, come out successfully. So the 6th year. So it's really an achievement, and I wish them a great future. Now, this particular event, which aims to bring out a music video on rivers, I think it's an extremely important, and which will really help to bring out some kind of outreach program, Okay. and get some kind of awareness program for the common man. That's the way I really look at it. So as far as the rivers are concerned, 1 minute, I'll just, sorry, I think we just set the mic. yeah, now, sorry, but sorry, I was audible before. You are audible. You were audible. You were audible. Okay. I'm sorry. Okay. Now, this particular program about the music, bringing out a music video on rivers, is an extremely important program, which will really help to bring to the attention the common man about the importance of the rivers and the importance of protection of rivers, and also I must tell you that protection of rivers would mean also protection of life system. It's so really important that we really make everyone understand that protecting water is as important, as significant as protecting one's own life. So that is what really I would like to really focus on today. Tamil Nadu is known for rivers originating in Western Ghats, and particularly the rivers such as Tamrabarani, Vaigai, and Kaveri, and so on, which is actually the lifeline of the state. And without these rivers, we don't have your agriculture for flourishing, and also people having access to water not only for drinking and for all other resources. But unfortunately, the conditions of the rivers today in Tamil Nadu as well as in India are in an extremely pathetic condition. In fact, I wrote a paper which was edited by former Water Resources Secretary Professor Ramasamy Iyer. It was published by Cambridge University Press. The title of the book itself is In Search of a Living River, which means the rivers are dying or dead. So what do we do about it? The rivers across the country and rivers across the state are in the process of dying, or in the process of completely encroachment for various reasons. Now, how do we really redeem the river? That is something very important. Look at any river. Take Kaveri, for instance. Kaveri, as you all know, has got any river for that matter, has got 3 segments. Every river has got a head, the middle, and the tail and portion. The head is so badly encroached, so badly used for developmental purposes, infrastructure building, road building, and tourist development, and so on and so forth. And finally, all that results in deforestation. And that's exactly what is really happening in the Western Ghats across all rivers, and particularly in the Coorg region. If you go and see the river Kaveri at the head where it originates, in extremely pathetic condition. And in fact, if you regularly go across to Kerala also, along that pathway to the Kerala, the entire Western Ghats of that region is really getting eroded. And that is what is really resulting in also landslides. Landslides occur precisely because of what is called the decompaction process. The decompaction process occurs because of the deforestation. The soils become very loose, and then slides. Landslides occur. That is something really pathetic. So the head of the river is is very badly affected, and that also contributes not only erosion and also distorted
rainfall conditions. So the distorted rainfall conditions, following that, we got erosion, and so the head is in a very bad shape. So that's the head of the river. And if you come to the middle portion of the river, the body of the river, again, I must tell you, you all know how badly we are really using the river. And every river used to have what is called the riverbed aquifer. The riverbed aquifer is gone because we have exploited the sand. Sand is so, I mean, extracted so much all over. And so the river, the body of the river is affected. And not only that, and the pollution load in the river and the body of the river is so heavily, attracted and so heavily accumulated, contaminating the river, water, riverbed aquifer, as well as the sand. So, unfortunately, what happens is that the tributaries which are also joining the main river, say for instance Kaveri, are also bringing the pollution load. Kaveri River, for instance, have the tributaries of Bhavani, Amravati, Kalingarayan Canal, Kodaganar, and of course the Amravati. All the rivers are so heavily polluted because of the dyeing and bleaching industry and tannery and sugar and water pulp industries. There are about 9,900 industries located in the Kaveri Basin in Tamil Nadu. All of them use Kaveri water and unfortunately also dump their pollution load into the river. So the Kaveri River at the middle, the body of the river, is so badly affected, not only because of the effluent generation and dumped, and also because of industrial waste dumping, solid waste dumping, as well as sand mining. So I walked across all these segments and I myself have seen how badly it is affected. If you come to the tail end, the sewage is really carried on, and that is what is really happening in the tail end. And the tail end region, starting from Tanjavur onwards and downstream up to Nagapattinam, that area is again the sewage water flows during the dry months, and only during the rainy months, monsoon months, you will see the fresh water flowing. And that area is badly affected. There is no sediment flow. This is an extremely important point. There is no sediment flow. Unless there is a sediment flow which is distributed across the delta, you really cannot really delineate the delta from the sea level. Now, because of the lack of sediment flow, and also because of the extraction of groundwater as well as extraction of hydrocarbon, there is what is called compaction process happening in the delta, and that results in land subsidence. So in the upstream, in the head of the river in Kur, there is decompaction resulting in landslides, and in the tail end there is compaction resulting in subsidence of delta and sinking delta, and so there is a lots of seawater coming in, and erosion and seawater coming in, and also seawater intrusion. There's a complete destruction of the groundwater quality. Up to the entire Nagapattinam district is now contaminated with the seawater, 100% saline. And Tiruvarur district has got a salinity up to 70%, and Tanjavur up to 40%, rest is brackish. So that is the condition in the delta. So if you look at the river Kaveri, both the entire segments of the river, both all the head, middle, as well as the tail is very badly affected. But then we are talking about the interstate dispute. We don't talk about the quality of the river, conditions of the river, conditions of the sand, conditions of the deltas, and the head of the river where the river originates. This is happening in all rivers. You must understand. Not only Kaveri, it happens in increasingly now Tamrabarani, Vaigai, Pala River, which starts in Javadi Hills, is considered the world's fourth most polluted river in the world. Kaveri Pala River is considered the fourth most polluted river in the world according to the Blacksmith Institute's data published in 1997. Can you imagine? Because of the tannery pollution. So dumped and sand mining, dumping of effluent, etc., etc. I mean, this is a condition across the country and in Tamil Nadu. Now, this particular music video is extremely important in this context, where one should really bring out the information
and say that how important it is to protect the river, not only protect the life system, the human's life, but also millions of life system all along where it flows. Biodiversity. Biodiversity is dead in Palar, almost dying, and it's dying in the and in Kaveri also. It's important that we protect the biodiversity also. For all these conditions, I must say that we make our earnest efforts to protect the river, make sure that the rivers flow with fresh water, and that is extremely important. And so, thanks for this opportunity, Dr. Nandakumar, and hope it helps, and hope we really spread this awareness all across. Thank you very much, Professor Janakarajan. In a short time, you told us the enormity of what is happening around us and how much work we have. And I think we need all hands on deck to make it happen. With this now, we move on to the next part of our agenda. And it gives me great pleasure to introduce Kanix. Krishnamurtha Kanikeshwaran, also known as Kanix, is an Indian-born American musician, composer, writer, and music educator based in Cincinnati, Ohio. Once described as the magic musician from Madras, Kanix has made productions, choral performances, lectures, and workshops, and continues to do so. He produced a video, Rivers of India, for ICCW in 2020 with well-known singers Bombay Jayashree and Kaushiki Chakrabarti and their sons, which has crossed 4 lakh views and has received widespread acclaim. He also produced a second music video called Monsoon, where Padma Bhushan Pandit Ajay Chakrabarti and the duo of Ranjini Gayatri performed, along with dancers from Kalakshetra. Dr. Solomon Papaya's words of wisdom are also part of that video. I have enjoyed being part of both the video productions, and I have been constantly amazed, not just by Kanix's depth and breadth of knowledge in Indian traditions, civilizations, and culture, but also the way and his commitment into converting them into forms of music with particular attention to detail. This attention to detail and empathy for the artists who perform for him are the hallmarks that I have seen that has made him create such wonderful pieces of music. I would strongly encourage you to visit his YouTube page to learn music and the cultural depth behind it. Over to you, Kanix, to take us through the remainder of this event. Thank you. Thank you so much, Nandakumar, for your very, very kind words. And thank you, Professor Pradeep, for your kind words. And thank you, Professor Janakarajan, for the enlightening note, which kind of sets the context for what's about to unfold today. So in a few minutes, in a little while, I'll be introducing the music video, and we are really delighted to have the artists that sang in the video here, as well as a very special event that's going to precede the presentation of the video. If you remember from a couple of years back when we did Rivers of India, we started the event with a prayer song by the artists that were in the video. This time we're doing it differently. The vibe, as we would say, the flavor of the music that we are releasing is in line with the folk traditions of Tamil Nadu. The language is Tamil. So அதனால இன்னைக்கு I'm going to switch back and forth between Tamil and English. அதனால இன்னைக்கு வந்து ஒரு தமிழ் நிகழ்ச்சியோட இதை தொடங்கி வைக்கிறதுல எங்களுக்கு நாங்கள் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம். அதுவும் இந்த பாட்டிலே I wanted to introduce a folk element. அதுக்கு I was considering folk element நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா the first thing that comes to our mind is, see, Nandakumar and I grew up in Chennai. ஸோ எங்களுக்கு we used to watch தூர்தர்ஷன். இப்போ 75ல தூர்தர்ஷன் came into being. அப்போலேருந்து வயலும் வாழும்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் வரும். அதில் வந்து எங்களுக்கு it was basically a rural program, but as urban kids growing up in school, we used to be fascinated by a segment in it called வில்லுப்பாட்டு. அது என்னது அந்த வில்லுப்பாட்டு? இட்ஸ் அ ஃபோக் ஆர்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. அண்ட் அது வந்து மோஸ்ட் ஆத்தென்டிக் ஃபார்மில் அது ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவார். அவர் பேர் வந்து சுப்பு ஆறுமுகம் அப்படின்னு. அந்த திரு சுப்பு ஆறுமுகம்ங்கிறது ஹி வாஸ் லைக் அ ஹவுஸ் ஹோல்ட் மெம்பர் டு அஸ். பிகாஸ் ஏன்னா மாற்றி எப்படி அதர் டே வி யூஸ் டு வாட்ச் ஹிம் ஆன் டிவி. அண்ட் அவருடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ், த வே ஹி யூஸ் டு நரேட் சீரியஸ் ஸ்டோரிஸ் வித் அ ஹிண்ட் ஆஃப் ஹியூமர். இன்டில் அப்படியே சோக்ட் இன் ஹியூமர், ஒரு லைட்னஸோடு கொடுப்பார். கூடவே his daughter பாரதி used to sing along with him. ஸோ நிறைய கிளாசிக்கல் டியூன்ஸில்
ரூரல் தீம்ஸை ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க. லைக் பஞ்சரத்ன கீர்த்தனைலாம் இட் யூஸ் டு பி டியூன்ஸ் லைக் தட் யூஸ் டு பி யூஸ்ட் இன் ப்ரெசென்டிங் கான்செப்ட்ஸ் வெரி வெரி ரெலவென்ட் டு பீப்புள் டு பி வாட்சிங் இட். ஸோ அதனால எவ்வளோ பேர் பயனடைஞ்சிருப்பாங்கிறது நம்ம எண்ணி கூட பார்க்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு அது இருந்தது. அப்போல்லாம் வாட்ஸ்அப்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் வி ஹவ் க்ரோன் அப் வாட்சிங் தட். ஸோ ஐ was trying to figure out அதை எப்படி பாட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. தென் வி ஃபிகர் அவுட் அந்த கலையை இட் ஹேஸ் டு பி ரெண்டர்ட் இன் இட்ஸ் கம்ப்ளீஷன். அதாவது அந்த வாழியவைன்னு அந்த அவங்க முடிப்பாங்க, அதே மாதிரி தந்தனத்துவம் என்று சொல்லியே அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அந்த செக்மெண்டோட இருந்தால் நல்லா இருக்கும். ஸோ ஐ தாட் why don't we open the event with the வில்லுப்பாட்டு segment. So it's my honor to introduce கலைமாமணி பாரதி திருமகன். அவங்க வந்து அவங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லி we cannot measure them, but it's you will see for yourself when the வில்லுப்பாட்டு unfolds. பட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அதாவது காவிரி தென்பண்ணை பாலாறு தமிழ் கண்டதோர் வையை பொருணை நதி என மேவிய ஆறு பலவோட திரு மேனி செழித்த தமிழ்நாடு. ஸோ அந்த மாதிரி பாரதியார் வந்து he has talked about rivers in செந்தமிழ் நாடினும் போதில்லை இன்பத்தேன் வந்து பாயுது காதினிலே அப்படிங்கிறத. ஸோ அந்த பாரதியார் ஓட presence can be seen in the way பத்மஸ்ரீ சுப்பு ஆறுமுகம் used to speak. See, இவங்க பேரே பாரதி. ஸோ அதனால we are delighted to have her give an intro in the வில்லுப்பாட்டு context. ஒரு சிறிய இன்ட்ரோடக்ஷன் உங்களை பற்றி நீங்கள் சொல்லிட்டு அப்புறம் we'll play the வில்லுப்பாட்டு segment. இல்லையா நந்தகுமார்? ஸோ that's how we proceed. பாரதி மேடம், நீங்க உங்களுக்கு மியூட்ல இருக்காங்க. மியூட்ல இருக்கீங்கன்னா அன்மியூட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் 2 வார்த்தை. ICCW சார்பாக கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான பாசமான வணக்கம். எப்படி நம்ம வந்து வாட்டருக்கு ஃப்ளோன்னு சொல்றோம், அப்படி அந்த மனசுக்கும் ஒரு ஃப்ளோ இருக்கு, தண்ணீருக்கும் ஒரு ஃப்ளோ இருக்கு, கலைக்கும் ஒரு ஃப்ளோ இருக்கு, பேச்சு பாட்டு டிராமா எல்லா விஷயத்திலுமே ஒரு அழகான ஃப்ளோ இருக்கு. அப்படி பேசி மக்களிடையே பல விஷயங்களை பரப்பி வந்தவர்கள் தான் என்னுடைய தந்தையார், பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற கலைமாமணி கவிஞர் சுப்பு ஆறுமுகம். அப்பாவோட 50 வருஷ அனுபவத்துல இன்றைக்கு அடியேன் பல்கலைக்கழகங்களிலும் இந்த வில்லிசை வெறும் கோவில்களில் மட்டுமே நடந்து வந்த இடம் பிள்ளை கலையானது இன்றைக்கு எல்லா உலகத்திலும் எல்லா இடங்களிலும் அரங்கேறும் அளவுக்கு அறிவார்ந்த கலையாக, பரிசுத்தமான கலையாக இருப்பதற்கு காரணம் அந்த கண்டென்ட்டை நாங்கள் சொல்லும் விதம் தான். கனிக் சாரும் நந்தகுமார் சாரும் வில்லுப்பாட்டு நடக்கணும்னு நினைத்தது, இப்போ ப்ரொஃபசர்ஸ் நீங்க எல்லாரும் இருந்து பாக்குறது, அதுதான் எங்களோட கலைக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா உலகளாவிய முறையில் போயிருக்கிறோம். அந்த தந்தனத்துவம் வாழியவேதா கனிக் சார் சொன்ன மாதிரி அந்த வில்லுப்பாட்டுக்கான முத்திரை, ஒரு கலைஞன் தன்னை தந்து தன்னை தந்து தன்னை தந்து, அதுதான் தந்தனத்துவம் என்று வருகிறது. அந்த கலைஞன் உலகத்தையே வாழ்த்தணும் அப்படிங்கிறதா அந்த வில்லுப்பாட்டோட டாபிக். இந்த தண்ணீர் அப்படின்றத நான் வீடியோல சொல்லி இருக்கிறேன். இருந்தாலும் புதுசா அடியேன் ஒன்று இந்த பேச்சு சொல்லணுங்கிறதுக்காக சொல்லிக்கிறேன். நீர் வந்து பேசாது, ஆனா ஒரு அழகான ஒரு பாடத்தை நமக்கு சொல்கிறது. என்ன தெரியுமா? என்றைக்கும் ஓடிக்கொண்டே இரு, எங்கே நிக்காத, ஓடிக்கொண்டே இரு அப்படிங்கிறத சொல்றது. மேல இருந்து கீழே விழுந்தாலும் மழை அழகா இருக்கு, பூமிக்கடியில நீர் இருந்தாலும் அழகா இருக்கு, நதியா அமைதியா ஓடினாலும் நல்லா இருக்கு, குற்றாலம் நீர்வீழ்ச்சியும் அழகா இருக்கு, ஃபவுண்டனா பார்த்தாலும் அழகா இருக்கு, கடல் அலை துள்ளி குதிக்கும் போதும் அழகா இருக்கு. ஆக மொத்தத்துல நீரின்றி அமையாத உலகம். நீருக்கு மையம் அப்படின்னு சொல்றதை விட நீரே உலக மையம் என்பதை சொல்லுவதுதான் ICCW. இதுல இந்த லான்ச்சிங்ல அப்பாவோட ஆசீர்வாதத்தோட, காஞ்சி மகாபிரிவாளோட ஒரு அனுகிரகத்தோட, உங்க எல்லா பெரியவர்கள் முன்னால அடியேன் இந்த வில்லிசை கலையை செய்திருப்பது எனக்கும் பாக்கியம், உங்களுக்கும் சந்தோஷம். முக்கியமா வில்லுப்பாட்டு போக்கஸ் பண்றது இன்றைய 2K சில்ட்ரனை தான். அவங்களுக்கு ஒண்ணும் வேண்டாங்க, அவங்களுக்கு ஒண்ணும் புரியாதுங்க அப்படின்னு சொல்றதை விட இப்படி சொன்னா கேட்பாங்க. இதுதான் எங்க தினசரி அனுபவம். அதுவே இந்த வீடியோ. இந்த பாரதிக்கு அந்த பாரதி வந்து சொல்லியதாக அமைத்திருக்கிறேன், பார்த்து ரசிங்க. நன்றி சார். தேங்க்யூ. ரொம்ப நன்றிமா. இப்போ நம்ம நன்றி சார். இந்த வீடியோ நான் லான்ச் பண்ண போறேன்.
வாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஐயா. ஆமாங்க. ஆஹா. IITக்கு வணக்கம். ICCW வணக்கம். தலைவரே, தண்ணீர் வளம். ஓஹோ. ஆமா. ஓஹோ. சந்தனத்தோன் என்று சொல்லியே வெள்ளினில் பாட ஆமா. வெள்ளினில் பாட வந்தருள்வாய் கலைமகளே. சந்தனத்தோன் என்று சொல்லியே வெள்ளினில் பாட ஆமா. வெள்ளினில் பாட வந்தருள்வாய் கல்லை மகளே. நீரின்றி அமையாது உலகெனும் திருக்குறள். உலகெனும் திருக்குறள் ICCWவின் திருக்குறளாய் ஆமா. ஆறுகளுக்கு அவசிய விழா எடுக்குது. அவசிய விழா எடுக்குது. மெட்ராஸ் IIT விழா எடுக்குது. மெட்ராஸ் IIT விழா எடுக்குது. தமிழாறு கவியாறு தாமிரபரணி பாரதியாறு தாமிரபரணி பாரதியாரு ஆறுகளின் அவசியத்தை ஓஹோ. பாரதி நானு ஆமா. இசையில் பாடிடவே ஆசை தந்தார். பாடிடவே ஆசி தந்தார். தாய்மார்களே, பெரியோர்களே, வருங்கால பெரியோர்களே ஆஹா. அப்படின்னு என்ன தெரியுங்களா? அது என்னங்க வருங்கால பெரியவர்களே? இன்றைக்கு மாணவர்களா படிச்சிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஆமா. அவங்கள வருங்கால பெரியோர்கள் சொன்னீங்கன்னா ஆஹா. அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுங்க. ஆமாங்க. எல்லாருக்கும் எங்களுடைய பாசமான அன்பான பணிவான வணக்கம். பாரதி திருமகனின் அன்பு வணக்கங்க. ஆமாங்க. இன்னைக்கு என்ன கதை சொல்ல போறீங்க? இன்னைக்கு நம்ம வில்லிசை நாதத்தால நாதத்தால நீர்வளம் ஆற்றுவளம் பத்தி சொல்ல போறோங்க. ஓஹோ. உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுங்களா? சொல்லுங்க. நமக்கு எல்லாருக்கும் முந்தையது வேதம். வேதம். அந்த வேதம் என்ன தெரியுமா சொல்லுது? என்ன சொல்லுது? வீட்டுக்கு யாராவது வராங்களா, ஆ. வாங்கன்னு சொல்லுங்க, வாங்க. வணக்கம் சொல்லுங்க, வணக்கம். எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு வந்தவருக்கு ஒரு குவளை நீர் கொடுத்து உபசரிக்க வேண்டும். இதுதான் பாரத கலாச்சாரம் என்று பண்பாடு அற்புதமாக சொல்லுதுங்க. ஆஹா. இதுல இருந்து என்னையா தெரியுது? என்ன தெரியுது? நீர் வளத்துல ஆற்று வளத்துல கலாச்சாரமும் கலந்திருக்கு, பலே. கலையும் கலந்திருக்கு, ஆஹா. உடல் நலமும் கலந்திருக்கு, ஓஹோ. தண்ணீர் அருந்தும் போது உள்ள நலமும் கலந்திருக்குங்க. ஆமாங்க. ஆக இந்தியாவுக்கு மொத்த பெருமையே ஆற்று வளம், நதி வளம் தாங்க. ஆமாங்க. ஆறுகள் எப்படி ஓடும்? நிதானம். எப்படி ஓடும்? நிதானம். அதுக்குள்ளேயே பாருங்கய்யா, தானம்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா? ஆமா. அள்ளி அள்ளி கர்ணன் போல கொடுக்கக்கூடிய, தானம் கொடுக்கக்கூடிய வள்ளல்கள் தான் அந்த ஆறுகளையா. நம்ம மகாகவி பாரதி சும்மாவா சொன்னாரு? நிறைய வார்த்தைகள் சொல்லியிருக்காரு. யாமறிந்த புலவரிலே கம்பனை போல் வள்ளுவனை போல் இளங்கோவை போல் பூமிதனில் யாங்கனுமே கண்டதில்லை. அதுக்கு என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? கம்பனை பாடும்போது, கம்பராமாயணம் பாடினார் இல்லையா? கம்பன் பாடும்போது என்ன தெரியுமா சொல்றாரு? என்ன சொல்றாரு? சரையு நதி நீர்வளத்தை சொல்லிதாங்க ராமாயணத்தை ஆரம்பிக்கிறாரு. சரையு நதி. ஆமா. வள்ளுவன் பாருங்களேன், வான் சிறப்புன்னு அதிகாரத்தை வச்சாரு. வான் சிறப்புனா மழைய பத்தி பெருமையா சொல்றாரு. ஆமாங்க. அந்த வான் சிறப்பை நம்ம கரெக்டா கேட்டிருந்தா நிச்சயமா நம்ம என்னைக்குமே நல்லா இருப்போம். அப்ப வான் சிறப்பு, இப்ப வாட்டர் வேன் சிறப்புங்க. இப்ப இன்னும் மோசம், வாட்டர் கேன் சிறப்புன்னு ஆயிடுச்சுங்களே. டப்பால் அடிச்சு கொடுத்துறாங்களே. ஒரு நகைச்சுவையான விஷயங்க. இந்த ஆபீஸ்ல எல்லாம் ஒரு மேலதிகாரி இருப்பாரு, ஒரு கீழ் அதிகாரி இருப்பாரு. ஏதோ இந்த ஆள் கீழ் அதிகாரி ஏதாவது இடைஞ்சல் பண்ணிட்டாருன்னா மேலதிகாரி கண்டிப்பா ஒரு வார்த்தை சொல்வார். என்ன சொல்வார்? இரு உன்னை தண்ணி இல்லாத காட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணி விடுறேன்னு சொல்லுவாரு. ஏன் தெரியுங்களா? தண்ணி இல்லைன்னா அதுக்கு அடுதாங்கய்யா. ஆக தண்ணி இல்லைன்னா அவ்வளவு கஷ்டம்னு அர்த்தம். அதுக்கு உங்களுக்கு அழகா ஸ்லோகன் மாதிரி சொல்றேங்க. சொல்லுங்க. மனசுக்கு கண்ணீர், மங்களத்துக்கு பன்னீர், மானுடத்துக்கு தண்ணீர். அதுக்கு தாங்க ICCW நம்மள அழைச்சு ஆற்று வளத்தை பத்தி பாடுன்னு சொன்னாங்க. நல்லா பண்ணணுமே அப்படின்னு நினைச்சு எங்க ஊர் திருநெல்வேலிக்கு போயிட்டங்க. பாரதியை பார்த்தேன், தாமிரபரணியை வணங்கினேன், தமிழாய் எதிரே வந்தார், பாரதியின் பாட்டு ஒலித்தது. அழகான கும்மி சந்தத்தில். கும்மி இப்ப கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுச்சு, அதனால நாங்க வில்லு பாட்டுல அதை சேர்த்து பாடுகின்றோம். பாரதியின் பாட்டு கும்மி சந்தத்தில். காவிரி தென்பண்ணை பாலாறு தமிழ் கண்டதோர் வையை பொருணை நதி. காவிரி தென்பண்ணை பாலாறு தமிழ் கண்டதோர் வையை பொருணை நதி என மேவியகாறு பலவோட திருமேனி செழித்த தமிழ்நாடு. மேவியகாறு பலவோட திருமேனி செழித்த தமிழ்நாடு. மேனி செழித்த தமிழ்நாடு, திருமேனி செழித்த தமிழ்நாடு. ஆஹா, மகா
மகாகவி பாரதியே வந்தனம் வந்தனம் வணக்கம். ஆஹா உடனே கால்ல விழுந்தேன். ஆஹா மகளே பாரதி, மகளே கைய புடிச்சு தூக்கிட்டார். ஆ காரிய நமஸ்காரம் செய்யாதீர்கள், ஓ சூரிய நமஸ்காரம் செய்து பழகுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கருத்து சொன்னாருங்க. என்ன கருத்து? கடவுள் ஏன் தெரியுமா கைகளை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்? ஏன் கொடுத்தார்? 2 விஷயத்துக்கு நீங்க நிச்சயமா வணங்கணும். ஒன்னு மேல பார்த்து, ஒன்னு பூமியை பார்த்து. அது என்ன தெரியுங்களா? என்னங்க? மேல பார்த்து என்பது மழை பொழியும் வானத்தை பார்த்து, வானம். பூமியை பார்த்துகிறது பூமியில் ஓடும் நதிகளை பார்த்து வணங்கி பழகுங்கள். அதனால் தானே நான் சொன்னேன், கங்கை நதிப்புறத்து கோதுமை பண்டம், காவிரி வெற்றிலைக்கு மாறு கொள்வோம் என்று கலாச்சாரத்தை அதுக்குள் புகுத்தினேனே. சிந்து நதியின் மிசை நிலவினிலே, சேரன நாட்டிலும் பெண்களுடனே சுந்தர தெலுங்கினில் பாட்டிசைத்து தோணிகளோட்டி விளையாடி வருவோம் என்று நான் சொன்னேனே. அந்த தேசிய நீரோட்டம் காதிலே விழுகிறது. உற்று நோக்கினேன் பாரதியை. பாரதியின் கண்களில் வீரம் தானே இருக்கும். ஆனால் ஒரு அதிசயம். என்ன? பாரதியின் கண்களில் கண்ணீர் ஐயா. ஓஹோ. உடனே என் மனது கவலைப்பட்டது. மகாகவியே, ஏங்க உங்க கண்ணுல கண்ணீர்? ஏன்? அன்றைக்கு சொன்னீர்கள், தண்ணீர் விட்டோ வளர்த்தோம் சர்வேசா இப்பயிரை, கண்ணீரால் கார்த்தோம் என்று அழகாக சொன்னீர்கள் அன்றைக்கு. அப்படி ஒரு கவலைப்பட்டு ஆவேசகமாக பாடினீர்கள். எதற்கையா இப்பொழுது கண்ணீர்? உங்கள் கண்ணீர் வந்தால் என்னால் தாங்க முடியவில்லை. எதற்கு? மகளே, உண்மைதான். முன்பு சுதந்திரத்துக்காக அழுதேன். இப்பொழுது சுத்தமான நீருக்காக அழுகின்றேன். ஆறுகளின் நீரின் அவசியத்தை பெரியோர்களும் மாணவ மாணவிகளும் புரிந்து கொள்ளவே என்ற கவலையம்மா எனக்கு. அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லையே என்ற கவலையம்மா. உன் கையில் இருக்கும் வில்லுக்கு வீரம் உண்டு, சொல்லுக்கு ஈரம் உண்டு. அந்த வீரமும் ஈரமும் சேர்ந்து ஆற்று வளம் என்னும் சாரம் மக்களுக்கு சொல்லம்மா. அப்படியே நடந்தோம். பாரதியின் கையை பிடிச்சுக்கிட்டேன். அப்பதான் எங்க அப்பா எனக்கு பாரதி என்ற பெயர் வச்ச பெருமையே தெரிந்தது. ICCW முயற்சியால் மாணவர்கள் மரம் நடும் விழா காட்சி அழகாக தெரிந்தது. பாரதி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். ஆஹா, மாணவர்கள் மரம் நடுகிறீர்களே, இப்படி எல்லாம் அங்கங்க மரம் நடுகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார். சரி. உடனே நான் சொன்னேன், மரம் நடுகிறோம் ஐயா. எப்படி நடக்கிறது? எப்படி? போற வருஷம் எந்த இடத்துல நட்டமோ அதே இடத்துல திரும்ப நடுறோம். அத வந்தவனும் கேட்கல, நடுறவங்களும் கேட்கல. ஏனமா அப்படி? எல்லாரும் என்ன தெரியுமா பதில் சொல்றாங்க? என்ன சொன்னாங்க? ராசியான இடம்னு அதிலேயே நடுறோம்னு சொல்றாங்களே. என்னையா செய்யறது? பாரதியார் ரொம்ப நகைச்சுவையா சிரித்து அந்த மரங்களை பத்தி அழகாக ஒரு பாடல் பாடினார். கடவுளோட கைய அருந்து காட்டில் உள்ள மரம் செடிகள் கண்ணனை போல அள்ளி கொடுக்குது. மக்களுக்கு காலமெல்லாம் நன்மை செய்யுது. மக்களுக்கு காலமெல்லாம் நன்மை செய்யுது. கால்நடை மேய்ச்சலுக்கு புல் விளையுது. புயல் காட்டில் போடும் எருத்தடையாம் உரம் கொடுக்குது. தீவனத்தடை வழங்கிடுது ஆடு மாட்டுக்கே. தினம் தினமும் விறகு தருது அடுப்பு மூட்டவே. அறிஞனுக்கும் மற்றோருக்கும் அன்றாட தேவை மரம்தான். ஆண்டவனா மனம் கனிந்து அளித்திருக்கும் மரம்தான். மௌன தவம் செய்து வரும் மகானாகும் மரத்துக்கு கோடி 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 கும்பிடு. மரங்கள் பேசாத ரிஷிகள், தாய்நாட்டு பாசமுடையது மரங்கள். காட்டில் தவசிகள் போல் மனித குலத்துக்கு ஆக்சிஜன் தரும் அற்புத வரங்கள் தான் மரங்கள் அப்படின்னு பாரதியார் குழந்தைகளை பாராட்டினாரு. நல்லா கேளுங்க. குப்பைகள் கழிவுகளே, பிளாஸ்டிக் பை பாட்டில்களே அப்படியே ஆறுகளில் போடாதீர். உடம்புக்கு எப்படியோ நோய்களையே தேடாதீர். வீட்டு கழிவு நீர், தொழிற்சாலை கழிவு நீர் வெளிய ஆற்றில் கலக்காம பாத்துக்கோ. நல்ல விவரம் தெரிஞ்சு ஆற்று நீரை காத்துக்கோ. ஆறுகளை பாதுகாப்பும் சாதனை நமக்கு ICCW போதனை. சொல்றாங்க. நதி மறு சீரமைப்பு திட்டங்களில் பங்கு எடு. மாணவர்க்கு விழிப்புணர்வு சொல்லுங்க. வெள்ளு பாட்டு ஆன மட்டும் சொல்லி சொல்லி வெல்லுமுங்க. குளங்கள் ஏரிகள் ஓடைகளை கவனிச்சு மண்ணை தண்ணீரை தக்க வைக்கலாம். பல பல மரங்களை நட்டு பயன் பெற்றிடலாம். ஆறுகளை பாதுகாப்பும் சாதனை நமக்கு ICCW போதனை.
அம்மா பாத்துக்கோங்க. ஓஹோ எச்சரிக்கை தேவை அம்மா. ஆமா வெள்ளம் வரும் கவனம் அம்மா. ஆமா நீங்க படிச்சு மத்தவருக்கு சொல்லிடணும். ஓஹோ ஆசிரியர் பேரணிகளை ஆதரிச்சு வென்றிடணும். ஆமா தாவரங்கள், பறவைகள், மீன்கள், நீர் விலங்குகளே, பல்லுயிர் பெருக்கம் அது முக்கியம். ஓஹோ நீர் வளம் நல்ல நிலை பெருக்கிடணும் சத்தியம். ஆறுகளை பாதுகாப்போம் சாதனை நமக்கு ICCW போதனை. அழகாக பாடிய மாணவ மாணவிகளை பாரதி வாழ்த்தினார். ஆஹா இளைஞர்களே, இளைஞர் பொறுமையாக கேளுங்கள். ஆஹா நான் சொன்ன 4 எழுத்து என்னன்னு நினைச்சீங்க? என்னது அது? அதுதான் ஐயா இந்த அற்புதமான திட்டங்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும் கொடுக்கும் IIT நடத்துகின்ற ஆ. ICCW தரும் அறிவுரைகளை அந்த 4 எழுத்தை தான் ஆஹா. தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னேன். அப்படியே ஆகட்டும் மகாகவி. ஆஹா எங்களின் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து கூட நீராறும் கடல் உடுத்த என்று நீரை வைத்துத்தானே ஆரம்பிக்கின்றது. ஆமா இப்பொழுது புரிந்து கொண்டோம். தண்ணீர் இல்லை என்றால் கண்ணீர் தான். கண்ணீர் போல சிக்கனமாக தண்ணீரை பயன்படுத்தி தலைமுறைக்கு சேர்த்து வைக்கிறோம். எங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, எங்களோட பேரனுக்கு, எங்களோட பேத்திக்கு சேர்த்து வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பாரதியார் சந்தோஷப்பட்டு என்ன தெரியுமா சொன்னாரு? அம்மா அன்பு மகளே பாரதி, வந்த வேலை முடிஞ்சது, நாம 2 பேரும் போலான்னு சொல்லி திருநெல்வேலியில இருந்து சென்னைக்கு வருகின்றோம். எப்படி வருகின்றோம்? வாழியவே பாடி வருகின்றோம். வாழியவே பல்லாண்டு காலம் ஆற்று வெள்ளம் காத்து நீங்கள் வாழியவே பல்லாண்டு பல்லாண்டு வாழியவே. நீர் வளம் நிலவளம் நிம்மதியும் நிரந்தரம் வாழிய 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 வாழியவே. தக்கத்தக்க ஜனதா தக்கத்தக்க ஜனதா தலாங்கதக்க ஜனதா. So, Yeah, I was taken back, transported back to 1975, 76, childhood days, listening to this. But over to you, Ma. Nalla Padi, I think, evoked the senses. ஆமா Fantastic. ரொம்ப அப்படியே அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிவி பார்த்து சின்ன வயசுல அப்படியே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் வருமே, அதே மாதிரி கொண்டு வந்துட்டீங்க. அதே மாதிரி இனிமே உங்களை பத்தி தான் பேசணும். ஆக்சுவலி நீங்க இவ்வளவு பிரமாதமா அதே சரளத்தோட நீங்க கொண்டு வந்து இந்த ICCW அதையும் கலந்து நீங்க கொடுத்த மெசேஜ் பிரமாதமா இருந்தது. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் செட் அ கிரேட் கான்டெக்ட் ஃபார் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு பிரசன்ட். ரொம்ப நன்றிங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். இட்ஸ் அன் ஆனர் டு ஹேவ் யூ ஹியர். தேங்க்யூ மிஸ்ஸஸ் பாரதி திருமகன். கலைமாமணி பாரதி திருமகன் அவங்க வந்து நம்மளோட சேர்ந்து இது ப்ரெசென்ட் பண்ணது. இட்ஸ் அ பிக் திங் ஃபார் அஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ அடுத்தது இப்போ மணி 6 மணி போகிறது. ஸோ நான் கிவ் அ குவிக் இன்ட்ரொடக்ஷன் டு த வீடியோ பிஃபோர் ஸ்க்ரீனிங் த வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னா 2020 எங்களுடைய பேட்ச் ரீயூனியன் நடந்தபோது நானும் நந்தகுமாரை பேசிட்டு இருந்தோம். ICCW ஏதாவது பெரிய ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. ஸோ ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் பிளான் பண்ணோம் December 2020. தென் பேண்டமிக் டுக் ஓவர். ஒரு கோவிட் யுகம் வந்து விட்டது. ஸோ அதனால nothing could happen. So on the சமயத்தில் we got together on the phone and said வீடியோவில் ஏதாவது பண்ணலாமா, can we produce a music video அப்படின்னு. ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம்காக லைவ் ப்ரோக்ராம்காக பிளான் பண்ணிட்டு இருந்த கங்கா யமுனாங்கிற பாட்டு லெட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் இட் அஸ் அ மியூசிக் வீடியோங்கிற ஐடியாவில் தான் ஆரம்பிச்சது எங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. தட்ஸ் ஹவ் இட் ஸ்டார்டட். ஸோ வி காட் பாம்பே ஜெயஸ்ரீ அண்ட் கௌஷிகி சக்கரவர்த்தி அண்ட் தேர் சன்ஸ் டு சிங் இட். ஸோ இட்ஸ் லைக் ஒரு தலைமுறை த மெசேஜ் பீங் பாஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஜெனரேஷன் டு another அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்புறம் க்ளோஸ் ஆன் இட்ஸ் ஹீல்ஸ் வித்தின் அ இயர் வி ப்ரொடியூஸ்ட் மான்சூன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ. ஸோ அப்போ வந்து தட் Ganga Yamuna, the song just came in a flow as a salutation to major rivers of India. But then I started thinking about the rivers of Tamil Nadu and how many I knew. So that got me into a research on what are the rivers that we know of, that we don't know of. There are many big and small. நதிகள், ஆறுகள், ஓடைகள், சிற்றோடைகள், அந்த மாதிரி கால்வாய், வாய்க்கால், அந்த மாதிரி நிறைய there's many degrees in the extent of water that's being transported by natural bodies. So not only number of rivers, their names are fascinating. So I'm sure there are stories behind the name. So வேம்பாறு எப்படி அந்த பேர் வந்திருக்கும், சர்ப்ப நதி அந்த பேர் எப்படி வந்திருக்கும், பாம்பாறு, வராக நதி, வசிஷ்ட நதி, அப்புறம் ஐயாறுங்கிற ஊரே திருவையாறுங்கிறது அங்கே இட்ஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் 5 rivers in the area. அப்புறம் திருமுறைகளில் மென்ஷன் பண்ணின ரிவர்ஸ் லைக் பெண்ணை, கெடிலம், அந்த மாதிரி நதிகள் that are mentioned in தேவாரம்.
plus rivers that we take for granted in our own neighborhood, like Adayar and Kuvam. IIT is sitting right next to Adayar. So I started playing around with names and then created a song out of the river names in Tamil Nadu. So I've used more than 125 river names in the composition. So அதில் வந்து I think it's வெறும் வேர்ட்ஸ் மட்டும் போட்டால் போறாது பிகாஸ் அதில் வந்து எதுகை மோனை அந்த ஐடியாலாம் இருக்குது பிகாஸ் the song has to flow. It has to be music. It has to be poetry. So it came together, and I also in the process I realized that some rivers have disappeared. Like Professor Janagarajan pointed out, some of them have become sewage channels and causeways and all that kind of stuff. And rivers that were mentioned in Citrilakyam do not exist anymore. So once I created the song and recorded it, in 2023, I played it to Nandakumar and Professor Pradeep. So upon Pradeep mentioned something that really stands in my mind and kind of drives the work that I do. And see, the body, number body ratta otam is something we take for granted. We don't look at the blood every day. But then we have major vessels and we have capillaries that carry the blood, right? So the river systems are like that. It's like a nervous system. It's like a blood circulation system in the land. பெரிய passages இருக்கு, சின்ன rivers இருக்கு, சின்ன ஆறுகள் இருக்கு, ஓடைகள் இருக்கு, அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. So the entire body of that constitutes a river wealth of a land. So that image is stuck in my mind ever since that conversation that I had in May 2023. So once then Nandakumar and I decided to proceed further with it. And last time when I came to India, we reached out to singers Unni Krishnan and Srinivas. Srinivas and Unni Krishnan, both are big names in the Tamil film industry. Now, Solave Tevela, I don't even need to mention it. And I was mentioning the fact that we were doing a video with them to some of my friends here, and their jaws dropped actually. So, and it was such a pleasure to work with them. I'm really happy that they readily agreed to work on this project, to be a part of this information dissemination effort. So this is not just a song. It's about it. There's a big background of research behind it, because one has to verify the sources of information when it comes to rivers. It has to be mentioned in more than one source. So it took a lot to fall in place. We worked with Ravi ji on the recording and the orchestration, and more importantly, singers Unni Krishnan's daughter Uttara Unni Krishnan sang with us, and so did Sharanya. And my daughter Vidita also has sung one line in this composition. So it's like a father-daughter message, just like how we used to see in Villupat in those days. So and the joy and simplicity, that I enjoyed working with these two singers, it's something I'm really, really grateful for. I mean, we literally belong to the same generation, and our kids are also from the same generation. So it's nice that we could relate to in a different way. And it's come together as you're going to just see this. And so the question is it possible to document all rivers, small and large? We did our best to get as many as possible into the song, and we learned quite a lot into this. But the bottom line is that you are all doing the work. We sing about rivers, we create songs about rivers, but the action of actually doing something about them and creating awareness on the ground. I mean, there's a lot that can be done with the song. There's no question about it. Kids could learn the song, memorize it. And when you cross a bridge, when you're driving, when you're cycling, when you're walking or something like that, when you see a river, learn its name and relate to where it falls within the song in the context of other rivers. And all. I think that could be a major step in building a relationship with rivers and even revitalizing them. So I will not take up any more time speaking about this, but let's go ahead and play the song, and then I look forward to a conversation with Sri Unni Krishnan and Srinivas at the end of playing this video. Okay. So, just give me a moment. நடந்தாய் வாழி காவேரி
தென்னாறு ஐயாறு கொங்கு பவானி கொள்ளிடம் யாவும் எங்களாறு. காவேரி தென்பெண்ணை செய்யாறு மொய்யாறு பொங்கும் பொருணை நொய்யல் வைகை எங்களாறு. பாலாறு தேனாறு தென்னாறு ஐயாறு கொங்கு பவானி கொள்ளிடம் யாவும் எங்களாறு. அட்டாறு அடப்பாறு அமராவதியாறு அடையாறு ஐயனாறு கோயில் நீராறு. வெட்டாறு வெண்ணாறு கோனூராறு சித்தாறு குண்டாறு கருவல்லியாறு. காவேரி தென்பெண்ணை செய்யாறு மொய்யாறு பொங்கும் பொருணை நொய்யல் வைகை எங்களாறு. பாலாறு தேனாறு தென்னாறு ஐயாறு கொங்கு பவானி கொள்ளிடம் யாவும் எங்களாறு. அக்கினி அரசல் அரசிலி அம்புலி அகரம் அர்ச்சுன ஆரணி சுருளி கோட்டமலை கள்ளாறு பூவம் கொடவன் கொடுவை கடுவை கொடுமுடி. நலந்தாய் வாழி காவேரி எங்கள் மண்ணின் தாயே நீ வாழி. நலந்தாய் வாழி காவேரி எங்கள் மண்ணின் தாயே காவேரி. நெய்யாறு நூலாறு கொசத்தலை குடமுருட்டியாறு காட்டாறு சாத்தையாறு கோதையாறு. மணிமுத்தாறு மலக்காறு கோட்டங்குடி கறி போட்டனாறு ஓடம் போக்கி பரம்பி கோலம் கவுண்டிங்காறு. அனுமனதி ஜம்புநதி நாகநதி சர்ப்பநதி. நாட்டாறு உப்பாறு பழையாறு நம்பியாறு நரியோடை குழலாறு கிருதுமாலாறு. நங்காஞ்சீனல் தங்கியாறு முடிக்கொண்டான் புறபதையனாறு முந்தலோடை சங்கராபரணியாறு. பாண்டிகுதாமணி பாண்டவை பச்சை பக்ரளி மஞ்சள் முல்லை முட்டை வஞ்சி கெடிலம் கௌசிகம் பூமுகி ஜொண்டிங்க மண்டலம் கோடகன் தொங்கில். நலந்தாய் வாழி காவேரி எங்கள் மண்ணின் தாயே நீ வாழி. நலந்தாய் வாழி காவேரி எங்கள் மண்ணின் தாயே காவேரி. வீர சோழனாறு சிகுரு ராஜசிங்கியாறு கோரை வாழமாய் காலாறு வெம்பு வாணியாறு. திருமலை ராஜன் ஆறு சோழ சூடாமணியாறு பைக்காரை அழுத கண்ணியாறு சந்தனவர்த்தினியாறு. ராமநதி வராக நதி ஸ்வேத நதி ஷண்முகா நதி சிறுவாணி சருகணியாறு வேதமளி ஐந்தருவியாறு. பாம்பாறு சின்னாறு வைரவனாறு. கோட்டாறு கள்ளாறு பம்பை குதிரை வளவனாறு. வைப்பாறு பிறசுழியாறு கிளந்தாங்கியாறு. சம்ரதி விக்ரம நண்டல் தொப்பை சோலை வள்ளி பரவங்கி தந்தன 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 பொன்னடி தந்தன 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 தொங்கி. நலந்தாய் வாழி காவேரி எங்கள் மண்ணின் தாயே நீ வாழி. நலந்தாய் வாழி காவேரி எங்கள் மண்ணின் தாயே காவேரி. காவேரி தென்பெண்ணை செய்யாறு மொய்யாறு பொங்கும் பொருணை நொய்யல் வைகை எங்களாறு. பாலாறு தேனாறு தென்னாறு ஐயாறு கொங்கு பவானி கொள்ளிடம் யாவும் எங்களாறு. நலந்தாய் வாழி காவேரி எங்கள் மண்ணின்
I think we can pause here. Pause here. Yeah. Okay. Okay. So I've heard it many times. I think some other So, out. So to your connects, I think the singers would have some. Yeah. So I'm going to invite Sri Unikrishnan and Sri Srinivas to come on screen and express your comments, thoughts. Hi, Connects. Hello. Sorry, I'm actually out. So I can see that. Yeah. So there may be some background noises creeping in, but anyway, it was so nice to watch the video, and it was wonderful working on this project. When you first spoke about it, I mean, we had no idea how it is all going to turn out. How it's going to come out. What kind of song it is, but then because it's not easy, it's just names of rivers, and you make a song out of it. It was just perfectly, beautifully done. Actually, congrats to you. Thank you. And I think Raviji has also contributed immensely with his amazing music background orchestration. And it was lovely to, we generally don't get a chance to perform together. Of course, we sing on stage and all that, but in my songs together, it's a rare opportunity, and especially in the combination of father and daughter is quite a rare opportunity, which was so extremely thrilled and extremely delighted to be a part of this whole video. And the thing is that it's a very, very chirpy kind of song, very the whole mood of the song very upbeat, and way it is composed, the way the music flows, is really and you can keep listening to it. Yeah. And great concept, of course, and which is so important in today's scenario, where it's so important, I mean, to create that awareness, the importance of water, when we are seeing water bodies just being taken away. Yeah. By which is quite unfortunate. I mean, bringing out this importance through a song is, I think, music can transcend, borders, and I think is the best way to take the message forward. Yeah. Thank you. Thanks, Sony. And it is really sweet of, I mean, when Uttara's voice comes, it's like a refreshing breath. I mean, suddenly, oh my God, அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு feeling இருக்கு as soon as she starts Kaveri. And so it's really nice of both of you to sing in this composition. I still remember the day when we hurriedly got together at Research Park back in December. Correct. And we talked about it. Upon the other concept, it was somewhere in the distance, but now it's all come together. So thank you very much. And you were the one that connected me with Ravi, I think a long time ago and a couple of years ago. And he's done a fabulous job of pulling the orchestration together. We went through many iterations, of course, and then all voices are blended together very well. So I'm going to request Srini for his comments. Again, Srini, thank you so much for joining us. I mean, both of you, we are people of the same generation. So when we reached out to you without a moment's hesitation, you accepted to sing on this. So I'm really grateful for that. Thank you very much. Srini, yes. Yeah, the video was, we shot it some time back, and so it was very
curious and I wanted to know how it has come out. And it's beautiful. Yeah, thank you. It's so nice to, it's very lively and the song, when we recorded it, also we could sense that it is going to be it's very difficult to compose a song like this with just the names of rivers, you know. We keep doing so many other songs with, it's not a philosophical song. It's not a romantic song. It's not a, so it's so difficult for the composer, but I think you really pulled it off so beautifully. Thank you very much. Thank you. And you know, in a composition, the hook is very important, and if because it not only repeats, but you look forward to it. So that is so beautiful, the way you created it, and it is very Tamil, very you know, Kavadi Chindu and all that, you know, Tamil traditional folk, and as Uni said, beautifully orchestrated by Ravi ji, and so I had a good time recording this song and shooting it also. Thank you. So great job, and of course it's the water is very water is probably going to be the most important thing the next 20 years the world, and yeah, I hope people take this message seriously. Yeah. And again, please convey my thanks to both Uttara and Sharanya of singing on this. Sharanya has also done a great job of this. I really appreciated the diligence. You know, one word correct panna kuda, nobody hesitated. So to come back and do that, and also the spirit with which both the daughters sang. My daughter sung one line in this composition. She was. Where is she? She's missing in the video. She said she didn't. She was kind of. She didn't want to come on the video. I don't know why. One line பாடிருக்கா வாயேன்னு சொன்னேன், but she said no, இல்லப்பா பரவாயில்ல அப்படின்னு. So, and we pulled a few things we have hidden a few Easter eggs in the video, like, you know, as we call them idiomatically. அதாவது இந்த அடையார்னு வரும்போது I'm singing about Adayar. I want to make sure I sang that line because of IIT. Then we immediately show the billboard, pin code 600020. Then we show IIT immediately after that. So on the Madrila. So, and also on the Uni's line, Varahanadi. 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 Shankara. Yeah. And the Varahanadi வந்து I always you know, pass through Varahanadi because we do a lot of driving through that side. It comes somewhere near the Chengalpet and the area வரும். So எப்பவுமே அந்த Varahanadi பார்த்துட்டே இருப்போம். So I didn't actually know that Varahanadi existed. I think that was fictitious. I think they have seen this Varahanadi and only then they made that song. I think Vairumuthu must have. So நானும் அது fictitious தான் நினைச்சேன், but while researching on this, it turns out that all these are real. All these are for real. There are nadis named after Vasishtar, Sarvanga Muni, and all that kind of stuff. So some rivers are known as the Sarpa Nadi, Vasishtar Nadi, Varaha Nadi, and the Marila இருக்கு. And சிலது வந்து have the suffix of ஆறு. So அது மாதிரி it's all over the place, and the same name is used to indicate multiple rivers, and one river is known by multiple names. So அந்த மாதிரி நிறைய features இருக்கு. So you learn all that, and I want to write a blog article linking all of these together. So hopefully that'll get published in due course also. And I hope everybody shares this widely so that this education gets around to everyone. So, and thanks to the entire team. I was listening to Mr. Pradeep and Mr. Nandakumar and Iramati Bharati, all of them speaking. Very, very interesting information you were sharing. Thanks for that. And the Villapattu was also amazing. Good fun. Amazing. Nice. Yeah. So, Professor Pradeep, do you have any thoughts?
This for me, I'm hearing this for the very first time. Okay. And in this final form. Yeah. And it got into me as the entire, right from Bharatiyar to our cultural heritage, our common South Indian connections, our landscape, our culture, our music, and I would say all the life forms around us, the one world, all of them came to me together. The way our languages, the way it is spoken, our languages are spoken. This also is music came as we speak. Yeah. And so much is put into this, and not just the rivers, not just the water flow, not just our culture. It is, I do not know how to express this. That is what that's of course. It sort of connected everything and it integrated and it gets into your DNA. Okay, thank you, sir. So that deep involvement, if you take it forward, as was said previously, the mood is one thing that it is so absorbing, and it gives you a feeling of wellness, goodness, collectivism, totality. You are urged to do something, right? Also present it in another way. But it presented it in such a way that it is the feeling of good that is awaiting us. It is that youthfulness, energy. All of that is coming. And to me, that is what you have done. Amazing. Thank you. Amazing. Thank you. Thank you. Thank you, sir. And the children who sang, let me call them as children. Yes. You see them with parents. You see that you convey this message that it is together, it's for eternity. It is that continuity that you present together, holding your daughter, and the daughter, of course, that chain continues. Yeah. Right? This is what conveys. I have no words, and I hope this will be taken forward by the society, all of us, our nation, and that, of course, will mean similar such music coming from other states of India. Yeah. Regions of India. If you start researching into it, I'm sure that you will see more and more of these tiny streams in every village. So this is an expanding activity. This is definitely, yeah. And thanks to you for initiating. Thank you, sir. Thank you, sir. All of us from the entire IIT Madras system, I thank you. Thank you. Thank you, Professor Pradeep. All the people behind. Thank you. Thank you. And continuing on what you said, I already have songs on rivers from other parts of India written. I'm just waiting for the opportunity to produce them. So because once I completed this, I just could not stop, like you said. It just pulls you in that direction. So Karnataka, Kerala, and the song outlines and even the lyrics are there. So in the music idiom of each state, each region. So we'll talk later about bringing those to fruition at some other point in time. So it's about almost 6:30 now. But before that, I just want to see if
Mrs. Bharati has a couple of words to say. That's சொல்றீங்களா before I hand it back to Nandakumar. நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. இதுவரைக்கும் நீங்க பட்டியலிட்டு ஆறுகளை அழகா பாட்டியலா பாடியிருக்கீங்க. ஆனா நான் கூட ஒரு ஆறு சேர்த்துக்கிறேன். அதுதான் கனெக்ட்ஸ்ங்கிற கவியார். தேங்க்யூங்க. கவியாறு, இசையாறு, தமிழாறு, வேற என்ன சொல்ல முடியும்? அழகான ஒரு ஃபோக்லோர் டியூன்ல அத்தனை எப்பவுமே சார் லிஸ்ட் சொல்லும் போது அதுல இசை வருவது என்பது ரொம்ப கடினம். இதே ஃபீல்ட்ல நான் இருக்கிறதுனால எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அது. அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொல்றதுக்கு அந்த 2 அப்பாக்களும் 2 மகள்களும் நீங்க சொன்ன மாதிரி எங்க அப்பாவையும் என்னையும் போல பண்ணது. நீங்களும் உங்க மகளும் எனக்கு ஜெயஸ்ரீ இஸ் வெரி க்ளோஸ். ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த ஒரு நல்லதையும் நினைத்து கொண்டுதான் உங்களை ரொம்ப வாழ்த்து. உங்களுடைய கலைப்பணி இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய பெயர் தெரிய வேண்டிய ஒரு ஆறு. எங்களை மாதிரி இந்திய மக்களுக்கு தெரிய வேண்டிய ஒரு ஆறு. அருமையான பணி பண்ணிருக்கீங்க. நல்ல ஃப்ளோ, நல்ல இசை, நல்ல கருத்து. இதை பட்டியலிடணும்னு தோணுனதே உங்களுடைய அற்புதமான ஃபியூச்சரை நோக்கிய ஒரு மனம். அதனால தீட்சண்யம், உங்களுடைய தீட்சண்யத்துக்கு என்னுடைய மனதார்ந்த வாழ்த்தை சொல்கிறேன். தொடரட்டும் உங்களுடைய கலைப்பணி சார். நீங்க என்ன ஒரு விஷயம் சொன்னாலும் அதற்குள்ள உங்கள் அன்பு சகோதரி நான் இருக்கேன். நன்றி. ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ. Nandakumar. Phoenix, thank you so much from all of us at ICCW. All of us have enjoyed it, and I think our work starts now as well in taking this forward. We are excited, and we will see that there is some results on the ground. That is also something we are committed to, and look forward to working with you on many more, as you hinted, many more stages, many more songs, many more videos. Let it flow. Let the music flow. Let us flow. Thank you so much. Thank you, Nandakumar. Would like Ms. Girija to just give a little formal vote of thanks so we wind up. Anything you want to say? Quickly, I forgot to mention Sachin, who came all the way from Ahmedabad to film this video. I mean, he and I worked together in the past, but he was so struck by the concept and the idea of this video that he said, okay, I'll drive down to Chennai and film this. So that's what he did. That's something, yes. We should mention Sachin and the way he went about it. He didn't know the language very well, but he went committedly and he took every shot, even what, we didn't expect him to do. It's come out well at the end. So, காலை வணக்கம் சில பேருக்கு, மாலை வணக்கம் சில பேருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. It is my privilege to deliver the vote of thanks on behalf of ICCW. Here we are marking two special moments. One is the launch of the Aru music video and our 6th anniversary celebration. Adu Aru. ஆமா. 6 நிமிஷம். வீடியோ 6 நிமிஷம். ஆமா. So my heartfelt thanks to our chief guest Professor Janakarajan for his inspiring presence and perspective on the vital importance of rivers and water. And my thanks to Professor T. Pradeep, our professor in charge, and Professor V. Kamakoti, director of IIT Madras, for continuous guidance and support in shaping the ICCW journey. And my sincere thanks to my CEO, Mr. E. Nandakumar, for his leadership and for setting the tone for today's celebration. A special thanks, a special note of gratitude to Dr. Kanikeshwaran for conceptualizing and composing the soul-stirring Aru video, and for bringing together such a wonderful team of artists. And to the singers, Shri Srinivas, Shri Unikrishnan, Madam Sharanya Srinivas, Miss Uttara Unikrishnan, and this was something breathtaking life into Aru and capturing the emotional essence of Tamil Nadu rivers. Your voices have created a lasting impact, and we are truly grateful for your contribution. We are also deeply thankful to Kalaimamani Bharati Tirumugam and the Villupattu team for your powerful storytelling through traditional art, reminding us of our shared cultural and environmental heritage. To all the Aru artists and panelists who joined the conversation, thank you for your passion and creativity. To our partners, ICCW colleagues, supporters, and well-wishers, thank you for walking this journey with us.
And to our audience, both in person and online, your presence and encouragement make all the difference. Let us continue to celebrate our rivers, not only through song and story, but through action and awareness. Thank you so much. I just wanted to mention that Monday I'm going to a site visit in Kanjipuram, Tirumukudal ஒரு கிராமத்துக்கு. இந்த வீடியோ நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்ண போறேன். Okay, wonderful. Thank you so much. Thank you very much. Okay, we end the show here, and best wishes to all of you. Take care. And thank you. And Nandakumar, please share the video link in the group so that all of us can share. And then we'll also come up with short clips for promotion on various Instagram channels. Huh? Right. Okay. Yeah. We'll do that. Yeah. Thank you, everyone. Thank you very much. Bye. Namaskar. Thank you very much. Thank you. Thanks, Srini. Thanks, Srini. Yeah. Thank you. Okay. Bye.